Naririnig naman ba ako ng lahat? Or nakikita ba yung screen? At some technical difficulties on your side before we start? Okay. Okay. Good, good, good. So again, remind ko lang kayo merong si ATFX and si XM, nagbigay sila ng some freebies for PAFTI. So, kung meron kayong account under ATFX or XM na under ng PAFTI, so eligible kayo for the lucky draw. And kung wala pa naman, make sure na mag-register kayo ng account nyo. Then, yun nga, bakit ATFX and XM? Kasi so far, proven sila as a good broker. So, kaya nire-recommend namin sila, especially for those people na bago pa lang sa industry. So anyways, guys, kapag may questions, ayan meron tayong Q&A option sa Zoom. So just use it kapag meron tayong specific question. Kasi dito kung sa chat natin gagamitin, medyo baka matabunan siya. Sobrang dami na magme-message, okay? So before we start, any expectation from this session? Try nating sagutin. An expectation? Malaman paano gamitin mga bias. Okay? So, masasagot natin yan dito. What else? O yung iba, pumunta lang dahil sa, at tawag nito, sa lucky draw. Yes, this is recorded. Nire-record naman siya. Lahat ng, ano natin, lahat ng Zoom webinars natin, naka-record siya. Hi, Coach John. Good evening. Tapos, tapos na yung exam mo? So, yung for question, magagamit ba sa news? Yes, magagamit nyo yun. Yung technique na to is uh, um, medyo kailangan ng practice kasi not all the time it works kasi we are dealing with data, free data. So as you all know, free data, alam nyo naman yung quality ng mga numbers na doon, calculations are not that good. Kaya konting ingat. Pero it still work 60 to 70%. Yun yung ano niya. Yun yung average niya. Okay? So may webinar pa. Yes, meron pa. If you will check the event section ni PAFTI for both FB page and the website, nandun po siya. Until meron tayong, ito after nito, we still have 2 more to go. Wala nang expectation? Okay, so if wala nang expectation, so again, good evening. So my name is Alex and let's discuss about uh, on how to use the economic calendar and its details and how can we use it to create a trading plan with a bias. So yun yung topic natin for tonight. Kasi
Yung mga first session natin was more on the basic stuff and risk management. So today is more on how to create a trading plan. First, medyo slight fundamental analysis siya, but it's not the whole concept of fundamental analysis. More on news trading tayo. So, as yung mga iba nagsasabi, don't trade the news. It's true. Huwag kayo mag-trade ng news kapag hindi nyo alam yung ginagawa nyo. But if you already have an idea on how to trade it, then why not? Di ba? So, yun yung ituturo ko for tonight. Yun yung magiging topic natin. So, question. Sinong hindi nakakaalam ng mga economic calendar? Marami ba? Okay, okay. So yung mga, yung mga hindi makita yung video, hindi makita yung audio, di makarinig yung audio, try to check your settings. Kung sa phone man, swipe left or right, may option dyan. Then yung mga nasa desktop or laptop, check nyo yung Zoom. Then dapat may option dyan for audio. Makikita nyo yung option dyan na parang mic, may drop down dyan. So yun. Okay? So again, ang tool na gagamitin natin is first is yung economic calendar. So dito sa example natin, we have two economic calendars na nasa screen. Yung una is yung Forex Factory. Then the second one is Trading Economics. So ano ba yung importance ng economic calendar? So economic calendar, siya yung bibigay sa atin ng information kung ano yung mga important economic events na mangyayari for the specific day. So, ito sa example natin, meron tayong oras, which is from left to right, from left to right. So, meron tayong date kung kailan siya ma-announce. Then, yung oras, specific na oras per economic event, kung anong currency yung affected, kung ano yung mismong name ng event, then yung actual, previous, consensus, and forecast. Yan yung mga data tinitingnan natin. Yes, tama pala si Coach Tan. Meron tayong economic calendar sa PAFTI.ph. Kindly check it out. So yan. Yan yung binibigay na details sa atin ni Trading Economics. Ni Trading Economics, ni Economic Calendar. So, unahin muna natin si Forex Factory. Kung ano yung itsura niya. So, ganito yung itsura ni Forex Factory. So, mapapansin nyo, pareho lang sila. Yung una palang example kanina is galing yun sa Trading Economics. So, ito, pinapakita ko naman sa inyo si Forex Factory, especially for beginners. I suggest to use Forex Factory kasi lahat ng explanation or lahat ng information na kailangan malaman ng newbie is nandito. Okay? Ay, wait lang. Sorry. Wala pa ring audio. Your computer. Okay, going back. So, ano ba yung sinasabi ni time? So, yung time is dapat, eto siya bas natin si annotate. So, ito siya.
nasa, oops, nasa upper right portion siya ng Forex Factory. So kapag kinlik nyo yan, dapat may settings na lalabas. Dapat nakaset siya sa +8 GMT. So, siya din yung magsasabi kung, yan, siya din yung magsasabi kung anong oras lalabas yung event. So, yan yung role ni time. So, hindi kayo malilito kung anong oras. So, kung halimbawa, kung busy kayo, yan yung mga oras ng trade nyo. Diyan yung titingnan. Especially for people that have work or yung mga busy, sabihin natin may mga negosyo. So, you can do news trading, tapos silipin nyo lang kung anong oras lalabas yung event kasi dyan gagalaw yung market. Okay? Next. Ito yung filter menu. So, sa filter menu, pwede nating i-adjust yung following details. So, una, yung date range. Kung anong date range. Kung ngayon, kung November, so November 4 to 8. Tama. November 4 to 8. Next. So, yung expected impact, which is meron nakikitang ilang bang folder yan? 4. May 4 na folder. So, mamaya i-discuss natin yung 4 na folder na yan. Yung event types. Kung ano yung anong event yung lalabas. Kung may kinalaman ba siya sa growth, may kinalaman ba siya sa inflation, employment, so on and so forth. So, lahat yan nandiyan dyan. Then, yung nasa right side is yung affected currency. So, kung hindi ka naman nag-trade ng, sabihin natin, katulad nun, sa settings ko, hindi ako nag-trade ng Chinese Yuan. So, naka-disable siya. So, kung sa inyo, hindi kayo nag-trade ng CHF, ng GBP, you can disable it para mas malinis tingnan yung economic calendar nyo. Okay? So, next is ito yung important, isa sa mga important na tinitingnan natin is yung impact. 'Di ba kanina nasabi natin may filter doon, pwede mong i-filter yung impact. So dito, ito siya. So ano ba yung ibig sabihin ng red? Yung red, yan yung madalas na tinitingnan natin sa economic calendar kasi siya yung nagpapagalaw sa market ng matindi. So, kapag red yung folder, expect nyo na magkakaroon ng high price volatility sa market during that specific time kapag na-release na yan. Then, dito sa red na to, madalas ang mga event types na to is more on the major macroeconomic events. For example, employment, interest rates, ano pa, inflation, GDP. So yan yung mga madalas na nandiyan dyan. Mga sales, nandiyan din sila. Then, yung next, yung orange folder is yung tinatawag nating medium impact. So, mayroon pa ring expected volatility sa market but not that high compared to the red. So, for example, si red, kaya niyang pagalawin yung market ng 80 to 100 pips. For example lang average 80 to 100 pips. Si orange, pwedeng mas mababa yan. Pwedeng 50 to 60 pips, 40 to 70 pips, mas mababa yan. So, ganyan sila gumalaw. Next is yung yellow. Sa yellow naman, ito yung madalas na hindi masyadong pinapansin kapag nag-news trade kayo. Pero it's important kapag
nag-long term trades kayo kasi yung may mga yellow impact na tinitingnan ng mga lalo na yung mga position traders. Tinitingnan din yan kasi mahahalagang details pa rin yan. Kaya nilalagay siya sa economic calendar. Then yung gray, yan, no impact. So, pwede nyo i-disregard. Madalas ang gray, mga holiday. Holiday. Yan, bank holidays, kung ano mang merong off work or off events sa isang specific na bansa. So, yan, mga gray. So, palagay nyo, ano yung kailangan nating tingnan? Madalas. Any idea kung ano yung dapat nating tingnan madalas? Kung news trade tayo. Red. Red. Puro kayo red ah. Okay. Most of the time, red. Pero, damay nyo rin yung orange. Why? Tingin nyo, why? Bakit? Bakit kailangan isama yung orange? Twitter. Si Twitter ba? May economic calendar ba si Twitter? Sorry ah, wala akong Twitter eh. Trump tweets. No. Kala ko kung ano. Trump tweet automatic yun. That's naging part na siya ng market. Pero kaya pinapasama ko sa iyo yung orange kasi not because of the movement but because this orange impact medium impact news sa Forex Factory pagdating nyo sa ibang economic calendar pwedeng maging red yan. Then may mga red impact news sa red or high impact news rather sa Forex Factory na pwedeng orange sa ibang economic calendar. Since economic calendar sila, so may kanya-kanya silang analysis. So kanya yon yung difference nila sa bawat isa. Yung pag-analyze ng impact ng isang economic release sa market. It's not about the impact pero yung effect nila sa market. One good example, ano bang magandang example? Si GDP. Sa Forex Factory, madalas or most of the time, naka-yellow siya. Yellow, naka-orange siya. Orange. But for other economic calendars, naka-red ang GDP release. So may mga ganun. Okay, tandaan nyo yun ha. Bawat economic calendar, may kanya-kanya silang analysis regarding the impact of the specific economic event. Kaya magkakaiba sila ng category, kung high impact ba sila or medium impact. So for us to be safe, always consider the medium and the high impact news kapag gumagawa kayo ng analysis. Okay, question and answer muna tayo. Ito, una, from Osric. So, may time po ba pag nag-release yung yellow data, malakas ang impact sa currency? Meron. Ano yung sabi ko kanina? Di ba hindi lahat ng economic calendar pare-pareho sila ng rating sa specific event na yon. So, one tip is mag-aral kayo ng macroeconomics. Kasi yun nga, ang problema, may mga dilaw na minsan medium impact pala. May mga dilaw, minsan high impact pala. So yun. I suggest to study macroeconomics. Para halimbawa, ayan, pinakamagandang example, balance of trade or trade balance. Madalas yan, naka-yellow impact.
Pero may mga times na matindi yung movement ng market because of those releases. Okay? Okay, another question. Sa tingin, Sir Alex, sa tingin, anong magandang araw kumuha ng data sa fundamental or technical? Monday or Friday ba? Mamaya, masasagot natin yan. Kapag gumawa na tayo ng tinatawag natin na scoring. Other question? Saan available yung macroeconomics? Marami pong tutorial sa YouTube. Marami. Ang pinaka masasuggest kong mabilis na intindihin is yung Crash Course Econ. Search nyo sa YouTube yan. Crash Course Econ. Hindi siya boring panoorin. Okay, pwede po may include na ibang currency sa economic calendar. Yes, kapag pumunta kayo sa saan nga ba yun? Trading economics, maraming ibang currency doon. Halos lahat nandun. Ilang oras maglalast yung high impact? High impact depende. Pero kung trendsetter siya, so yun, kung trendsetter siya, matagal yun. It could be days, it could be weeks, it could be months. So yun. Kung trendsetter yung like for instance interest rates. Interest rates are trendsetters. So matagal yan. Matagal yung impact niya sa market. Ito, medyo advanced question. Galing kay Harold. What is the relation of news sa market sentiment? Actually, yung news is more on the short-term effect. Then yung market sentiment is actually a market sentiment is another factor of uh, tawag nito. Another factor siya sa market na so si market sentiment kasi yan yung yan yung view ng mga market participants sa isang currency. For instance, ang sinasabi ng news is malakas tong currency na to, for example USD. Pero ang sentiment ng market for USD is bear. So pwedeng umakyat lang saglit yung USD pero dahil mas malakas yung market sentiment na bear, babagsak siya. Ganon. So the relationship of it, mas maganda pag-aralan nyo fundamental analysis, technical analysis, market sentiment. Pag combine niyo yung tatlong yon, sobrang solid na magiging analysis niyo yan. Market sentiment is actually ito yung pinakamahirap na part kasi para malaman mo yung market sentiment, kailangan mong kumuha ng premium information galing sa mga bangko. Most of the time, ito yung mga position ng mga malalaking player like hedge fund firms, yung mga investment firms, yung mga banks. So yan, diyan mo makikita yung position nila kung naka-buy ba sila or naka-sell sa isang position. Pero yung free kasi, yung CFTC, tama ba? Chicago, yung nasa, pati ako nakalimutan. Yung COT pala, COT report. Actually free siya, but the problem is late siya ng 1 week. Yeah, yan, Chicago. Yung Chicago, yun, late siya ng 1 week. But if you want premium access to the reports, kailangan mo gumastos ng malaki. Like 100K per month, something like that. Sobrang mahal niya. Okay, paano mo malaman kung trendsetter? Again, babalik kayo sa macroeconomics. Kung i-discuss natin yan dito, baka umabot tayo ng madaling araw.
Okay. Paano ma-identify kung hanggang saan yung effect ng news? Minsan siya yung cause ng trend reversal, minsan hanggang retrace lang. Okay. So again, babagsak tayo sa macroeconomics but combine it with technical analysis para malaman mo kung trend reversal ba siya o retracement. Doon mo malalaman 'yon. Your knowledge with macroeconomics plus your knowledge with technical analysis. Sorry, hindi si FTC. Ano 'yun? Sa Baby Pips yan. Tamon, pati ako nakakalimot na. COT report. Commitment of traders. Tama, CFTC nga. CFTC.gov. Sobrang dami ng information ko na nare-receive this past few days. Sorry. Pareho din, sir, sa macroeconomics. Yes. Yung sinend ko kanina, yung crash course econ, check nyo yon. Sobrang magandang channel yon. Actually, hindi lang naman economics yung tinuturo nila. Marami. But for the economics part, kasi most of the time, sinasabi boring daw yung economics. Kaya yun yung sinuggest ko kasi hindi sila boring mag-discuss. Okay. Tingin ko nasagot ko na yung most of the questions here. So yan. Going back, always check red and orange folders or yung tinatawag nating high or and medium impact releases. Then study macroeconomics para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung ibig sabihin yan. Mga economic releases na yan. Okay. Next. Ito yung economic data. Yung pangalan ng economic data. Then, yung nasa right side is yung previous. Meaning, yan yung information or yan yung number na binigay from the previous release. For long-term traders, it's important. Lalo na kung position trader kayo, it's very important kasi makikita mo yung trend dyan. If you're comparing data or if you're analyzing data for at least 6 months or 1 year, it's very important. Next, yung forecast. Yan, madalas na tinitingnan ng news traders. So, yung tinitingnan nila yung forecasted data or the expected data before the release. So, yan yung ina-anticipate na ng market na lalabas kapag in-announce na yung economic event. Again, tandaan nyo yung forecast. Gagamitin natin yan later on. Then, yung blanco is yung actual. Siyempre, magkakaroon lang yan ng laman during the time ng release. Kung 4:30 ng hapon, Lunes, o 4:30 ng hapon ng Lunes pa magkakalaman yung actual data na yan. Okay. Next. Ito yung isa pa sa mga important parts ng Forex Factory. Kaya sinasuggest ko sa mga beginners na i-check yung Forex Factory kasi dito nyo makikita yung importance niya kung bakit siya nakalagay dyan. So kapag kinlik nyo yan, let's say ito, non-farm payroll. Click natin yung folder ni non-farm payroll since sikat siya at maraming nasusunog dyan. Okay. So kapag kinlik nyo, ayan yung itsura niya. So nakalagay dyan yung source, measure, the usual effect, frequency, next release, following notes, or then the importance or why trader care, then yung mga other names niya. Then yung nasa right side is yung history. So dito, ang kailangan nating i-check is yung usual effect.
So, dito sinasabi na kapag yung actual is greater than forecast, it's good for the currency. Again, ibig sabihin, Tagalogin natin, kapag mas mataas daw yung lumabas na number doon sa actual compared doon sa forecast, mas pabor sa currency yon. Which is dito sa example natin, anong currency yan? Sige, tingnan natin kung nakikinig kayo. Itong non-farm payroll, anong currency? Okay, US. Kala ko may ibang mamamali eh. McDonald's. Okay, sa US. So yan yung nasa left side ah. Yan yung currency niya. Then ano yung sabi? Actual is greater than forecast. Ano yung forecast number natin? Ano yung forecasted number natin? Uy, saan galing yung 194? That's the previous. History na po yung tinitingnan yung 194 and 250. So going back, balik tayo. Yung forecast is nandiyan dyan. So kung sinabi actual is greater than forecast, so anong number yung forecasted data natin? Okay, 175K. So yung sinasabi nyo kanina is, balik natin ha, yung sinasabi nyo kanina, which is etong nandito sa right side, papansin nyo, history na siya. History na yan. Look at the date. Friday, April 5. Yung tinitingnan natin is history. Kung ano yung naging forecast ng date na to, ano yung previous, ano yung lumabas sa date na to. So, ang forecast natin is always yung nandito. Okay? Another question. Kung lumabas sa actual data is 200, is it good or bad? Better than expected. Nagtitrade na talaga eh. Okay, lahat good. So, anong mangyayari sa USD nun? Okay, up. Going up. Bullish. For USD yun ah. Again, ang tinitrade natin dito is currency pair. What if kung Euro USD? Ano magiging effect niya? Bearish. So kapag nasa quote yung USD, so that's a bearish move. Kapag nasa base yung USD, that's a bullish move. Okay. Medyo nagigets na ng lahat. So yan, yun nga. Always check the usual effect. Kung ano yung sinasabi dyan, yun yung magiging score natin. Mamaya, since ang problema natin ngayon is naka-blanko yung actual, di ba? So, paano mo malalaman kung ano yung lalabas? Kung may forecasted data ka na 175, ang problema mo naman kung wala kang actual. So, hindi ka pa rin makakapag-create ng trading plan. Agree?
So ngayon, yan yung problema mo. Any wild guess? Sige nga. Wild guess. Yung may mga alam na, wag na kayo, pero yung iba. Paano nyo malalaman or paano kayo makakagawa ng trading plan if you don't know the actual data? Compute. Actually, that's one way. If marunong kayo sa macroeconomics, you can compute everything. Lahat nako-compute. Based from the previous data, actually wala na yung, kung mag-long term ka, you can. But paano kung, dito sa strategy na to, more on forecasting kasi tayo. So, no idea. So, una, pwede kayong mag-compute. You can. Everything can be computed as long as you have the raw data. For example, GDP. Ano yung computation ng GDP? Import, export, government expenses, so on and so forth. So lahat 'yan nako-compute. Inflation can be computed. Ang hindi lang nako-compute is employment. Kasi employment is more of a survey. Consensus pala, sorry. So yun. But everything can be computed. Free mo lang makukuha yung raw data? No. Ay, pwede. Data gathering pwede. Investing.com. Kung mag-analyze ka, yes you can, pero matrabaho. Manual. Okay, so una, yun, magko-compute ka. But yung isa is gagamitin natin si consensus. Alala niyo yung kanina, yung pinakaunang slide natin, sabi ko, meron pa tayong isang economic calendar aside from Forex Factory. So, dito papasok si trading economics. So, si trading economics, nagpo-provide siya ng free consensus. So, ano ba yung consensus na tinatawag? Si consensus, yan yung calculation ni trading economics. Yan yung computation nila nalalabas for the next economic event release. So so yan yung maganda kay trading economics. Yes, website po yan. tradingeconomics.com. Nandun po siya sa first slide natin. Don't worry. So ngayon, ang trabaho ni consensus is gagamitin natin para pamalit dun sa actual data na formula natin kanina. So ano nga ba yung formula natin kanina? For example, NFP, if actual is greater than forecast, it's good for the currency. So ngayon, hindi na siya actual. So in our forecasting technique, ang gagamitin na natin is consensus. So if consensus is greater than actual, it's good for the currency. So ganun na yung mangyayari. Clear? Sige. Question and answer muna. Okay, galing ulit kay Harold. So, ibig sabihin kahit sumabay pa sa news lahat ng retail traders, it doesn't affect the price action. Okay. Follow-up question mo to regarding the news and the market sentiment. Yes. Retail traders are just a small fraction of the market. So, kahit sabay-sabay pa tayong mag-trade ng buy, hindi natin mapapagalaw yung market. Yun. Patrick, 'di ba kanina, balik tayo dito. 'Di ba ito yung usual effect lagi tinitingnan natin? So, titingnan muna natin kung ano yung usual effect ng isang event sa Forex Factory
Then, ang problema mo ngayon is, ang nakalagay dito, yung actual. So, wala tayong actual. Malalaman pa natin yan kapag or during the event release, economic event. So, instead of waiting for the actual, gagawa tayo ng forecasting technique using the consensus galing sa trading economics. So, yung actual mo, magiging consensus na. Clear? Okay. So again ang first nyo is pupunta ka muna sa Forex Factory. Alamin nyo yung usual effect ng isang event. Then, kukunin mo ngayon, ito na yung second step. Kukunin mo ngayon yung consensus sa trading economics for that specific economic release. Okay, clear. Pwede bang gamitin ang consensus ng FX book? Meron bang, check ko nga, meron bang consensus ang may FX book? Oh, meron. Pwede. Pero actually, hindi ko pa siya natatry. Pwede. Pwede mo siyang gamitin. Pero yung percentage niya, hindi ko pa siya na-try. Again, so sabi ko nga, magkakaiba sila ng forecasting technique. So, there might be some differences on the results. So, pwede mo gamitin actually, my FX book. Yun lang, matrabaho siya. Okay, clear na tayo dito. Tingnan na, may questions pa ba? Hindi natin gagamitin yung actual I-discard na natin si actual. So, ang gagamitin na natin ay si consensus and si forecast. Consensus from trading economics, then forecast from the Forex Factory. Actually, ang pinagkaiba ng forecast sa consensus is si forecast, yan yung ine-expect na release ng buong market, majority of the market participants. Si consensus is yun yung ine-expect na release ng isang specific entity. So yun yung difference. Forecast is the overall market participants and yung consensus is for a single entity. Pag walang consensus sa trading economics, don't use it, or much better wag niyong i-trade. Okay, maaari bang magkamali ang consensus? Yes. So doon papasok yung risk management. Kapag mali, at least yung mali mo, maliit lang. Since you are using a free data. So most of the time, there are chances, there are cases na talagang magkakamali sila. Especially for free data, madalas yan. May impact ba sa number release ng unemployment rate? Unemployment rate, laging nasa high impact yan. So yun ba yung tanong mo? For Winston, yun ba yung tanong mo? Kasi ang unemployment rate is always considered as high impact news. So for long term, yes. Okay, next question, yung forecast sa trading econ pwede din gamitin. Yes, pwede mo rin gamitin. Actually, before
ginagamit ko siya, si consensus ng trading economics. Then I can say na nasa maximum ng 65%. Yun yung winning percentage ko using the consensus ni trading economics. Pwede bang magbago consensus for forecast? Ulit? Kung magbabago ba yung consensus ng for forecast level? Actually, hindi. Yung kung ano yung nakalagay sa consensus, hindi na nababago yan. And FYI guys, madalas ang consensus, meron na ang consensus during weekend, Saturday or Sunday. Meron na silang consensus niyan. So hindi nababago yan. Ang nababago is yung actual. Yung mga tinatawag nating revisions. Madalas yan sa NFP. Yan, maraming revisions na nangyayari. But for consensus and forecast, wala pa ako na-experience na nabago siya. Nabago yan during the day. Okay, sa last question. Sir, anong percentage na pareho ang consensus at actual? Actually, mababa. But yung difference nila, let's say, sabihin natin, NFP, actual is greater than forecast. Yung difference nila, laging nasa 70 to 80%, pero laging pabor dun sa usual effect. Sabihin natin 65% na pabor yung consensus dun sa usual effect. Okay? So again guys, this is a free data. So expect nyo na yung analysis ng mga entities na to, hindi sila ganun paano ba sabihin? Hindi ganun kataas yung winning percentage. Yun. So, if you want something premium, unang-una, pinakamaganda kong masasuggest na premium is Icon. Thomson Reuters Icon. Yun yung platform nila na nagbibigay ng premium consensus and galing yun sa mga top economists. So, it cost around 500 USD for monthly yun 500 USD monthly for minimum of 12 months. Then, yung premium, so yung pinakamahal nila is 2K, 2,100 or 2,200 USD per month. Minimum of 12 months din. So, yan. Another thing, kung gusto nyo makaluwag-luwag, yung macroeconomics, mapapansin nyo yung pinapost ni Coach Jonathan. Actually, ginagamit ko na rin siya. Nakasubscribe kami sa macroeconomics. Paid yun, some $29 per month. So, yun. Nagbibigay sila ng premium data, premium analysis for the market. Gaano kalayo yung difference ng paid sa free? Malayong malayo. As in, sobrang layo. Especially if you have the knowledge o yung macroeconomic knowledge, sobrang layo. Kaya mapapansin nyo yung mga trade ideas na binibigay namin. Galing yun, yung iba doon, ginagamit na namin yung data ni macroeconomics. So yun. It's up to you kung gusto nyong itry yung free or gusto nyong kumuha nung premium.
Risk of na data o risk of analysis? Kasi magkaiba yun. Risk of analysis, yes, nagbibigay din. Pero again, premium yun. Yung premium, yun. Again, icon, Thomson Reuters icon. Pero hindi kayo makakapag-apply yan basta-basta. Then yung isa is from maceconomics.com. Yan. Ito yung... Teka, meron ba akong makikitang sample dito? Week. Download. Try ko magpakita sa inyo. Saan na ba yun? Ito. Sample. I'll try to share my screen. Ito. So, yan. Yan yung weekly macroeconomics report. Macroeconomics report. So, napapansin nyo, October 7. So, yan. Nagbibigay din sila ng trade ideas. Papansin nyo, ito gold. May support and resistance. Pansin nyo, pareho na hit. Kung nag-sell kayo sa resistance, panalo kayo. Kung nag-buy kayo sa support, panalo kayo. So, ganyan sila. Ayan, kalupit yung macroeconomics team. Then, binibigay din nila yung mga view nila sa market. Kung ano yung mga weekly movers, ano yung weekly overview, what to expect in the market for each specific region. So, yan. Ito, October 7. Ayan, economic calendar. Papansin nyo, meron silang numbers. Ganyan sila. Ngayon, walang masyadong... Ang nakita ko lang kanina, yung RBA. Yan, Hindi ko pa sila nare-review. Sobrang busy ako. Yan. If you want to check it out, try maceconomics.com. Yan. Ito, yan. Ganyan yung report nila. Ginagamit na namin yan since... Kailan nga ba, Coach Tan? Matagal na. Actually, matagal na. Nandito nga ba si Coach Tan? Jonathan. Nawala siya. Anyways. Yeah, I'm here. Yun. Mute lang. Kailan pa nga natin ginagamit? Matagal na, di ba? I think 2 years. Yun. Sobra tried and tested namin ng PAFTI yan. May tutorial, yes, may tutorial yan. Actually, ito, pwede nyo gamitin yung dinidiscuss natin ngayon. Okay? So yan, meron kayong options. Meron kayong trading economics consensus. Meron kayong my FX book consensus. That's for free. And if you want something premium, try maceconomics.com. It's up to you. Hindi ko sinasabi na gamitin nyo, but it's up to you. It's all about proper risk management pa rin. Pero I guarantee, maceconomics the best. Okay. Going back, sobrang advertisement na yun. Sorry. Going back to the discussion. Since natanong naman kung saan tayo gagamit ng, kukuha ng consensus, kaya sinabi ko na. Okay, going back. So, ganyan yung magiging itsura ng event scoring natin. So, una, meron tayong category. Kung good siya for the currency, that's +1. Kung bad siya, that's -1. Then, kung neutral, 0. Yun dun papasok yung tanong na kung equal ba yung consensus at yung forecast.
ang score natin doon is 0. Kung hindi pabor sa usual effect, that's -1. Kung pabor siya, that's +1. Always check the usual effect sa Forex Factory. So doon lagi tatakbo, doon lagi yung magiging takbuhan, especially for newbies, for beginners. Yan. Always check the usual effect. So next, kailangan nating isum or i-total yung lahat ng score per currency on each day. So again, yung sinabi ko kanina, don't score an event without consensus and always take note high impact news. Baka mamaya magulat kayo, gumalaw ng 100 pips na wala sa isip nyo, high impact news pala. Tapos inatake kayo sa puso, kasalanan pa namin. Anyways, ganyan yung magiging itsura ng I suggest do it on Excel. So, mapapansin nyo, meron siyang score. Sa left side, mapapansin nyo, may 0, may 1, may -1. Bakit? Mapapansin nyo, GDP, for example, ang consensus natin ay 0.40, then yung forecast natin is 0.30. Upon checking the usual effect, ang usual effect ng GDP is kapag yung actual ay mas malaki compared sa forecast, it's good for the currency. But since, again, papalitan na natin yung actual dun sa equation, ang ipapalit na natin ay consensus. So, ang magiging equation nyo na ay consensus compared to forecast. Okay? So, yung forecast kukunin nyo sa Forex Factory. Then, yung consensus, pwede nyo kunin sa kung saan channel nyo man gustong kunin. Trading Economics, Forex, may FX book, yun yung free. Bank Economics, yun yung premium. But, yun. So, after this, ito na yung magiging scoring na sinasabi ko. So, na-total na natin yung score for specific currency for each day. So, sa example natin, sa Monday, meron tayong -1 rating for Euro and USD. The rest, 0. So, ibig sabihin yan, sa Monday, expect a bearish move for Euro and USD. Then, sa Tuesday naman, +2 and +3 for AUD and CHF. So expect a bullish move from those currency and a negative rating for GBP. The rest, 0. So on and so forth. So ang technique dito is always compare or always pair the weak and the strong currency. So dito, ang pinakamaganda ditong example is yung nasa Tuesday, GBP AUD, GBP CHF. Kung iti-trade nyo yan, parehong sell. Why? Kasi, ito na siya. Dito siya. Alalahanin nyo yung base currency and yung quote currency. Kung doon sa example natin, si GBP laging nasa base yan. So, since na -1 siya, papasok siya doon sa weak. So, dito siya papasok. Si GBP. Then, AUD and CHF is strong. So, ang position natin is sell. Okay, questions? Bakit di na lang one source kunin ng consensus at forecast? Again, kung titingnan nyo si Trading Economics, for instance,
ang nakalagay lang sa kanya is hindi, pwede niyo gamitin si ano, pwede niyo gamitin si tawag nito, trading economics to get the forecast. Kasi yung ibang economic calendar wala. But on my experience, mas kampante akong kunin yung forecast data ni my FX book ni Forex Factory. Then kukunin kong consensus is yung nasa trading economics. Mas kampante ako doon. Yun yung na-test ko. Hindi ko tinest na kunin yung forecast ni trading economics. But it's up to you kung gusto mong kunin yung forecast ni trading economics. Wala namang masama doon. Okay. Next question. Okay. More on RBA tayo. Kung ano yung nangyari kanina. So, interest rate decision is no change. Kasi, kaya naging no change yun is because of the current economic situation ni AUD. So, um, some idea kung bakit hindi sila uh, palit ng interest rate, it's because of their inflation targets. Kung titingnan natin yung inflation targets ni AUD, it's something achievable naman using without changing the interest rates. So, yun, papasok yan sa macroeconomics concept. Kaya naging bullish yung movement nung interest rate decision kanina. Saan kayo nag-subscribe ng mga economics? Sa website, makeconomics.com. Accuracy ng free data, 65% yung max na nakita ko. But right now, hindi ko na alam kung ganun pa rin siya since I'm using the data from Makeconomics. Pwede rin bang strong ng Tuesday at weak ng Monday yung kukunin? Pwede if walang changes doon sa next day mo. Balikan natin. So, for instance, ito, si USD, -1 nung Monday but nung Tuesday, walang effect. Pwede mo siyang i-pair dun sa AUD and sa CHF. Pwede yan. But I suggest, mas maganda kung ano yung week for that specific day. Yun na yung i-pair mo dun sa strong. Again, news trading tayo. It's more on an intraday approach. Okay, another question. Sir, kung may daily data na nilalabas, so anong time frame po sila maganda i-trade? Most of the time, H1. Mamaya, tuturo ko kung paano sila i-trade. So, yung Wednesday natin dito, example, walang week, na babalik tayo dito sa position plan natin. Papansin nyo, puro strong, then may neutral. So, titingnan nyo ngayon kung nasang position yung strong at kung nasang position yung neutral. Kung yung strong is nasa base, so buy tayo nun. Kung yung strong nasa quote, sell tayo nun. Okay? Clear? Currency heat maps, currency heat wave, late sila. Yeah. On my experience, so it's lagging data. So wala, hindi ko siya i-recommend, promise.
Sobrang late niya. Nonsense. Bakit ka bibili ng late na data, 'di ba? Bakit ka gagamit ng late na data? Tapos hindi pa sinasabi kung bakit tumaas, bakit bumaba. Wala. Naka-base lang yung heat wave na yon or heat map na yon based sa movement nung pair or nung currency. Paano kung fake out lang pala? So prone sa fake out yon, so hindi ko pa rin siya masasuggest na gamitin. It's the same, yung currency strength indicator, same lang sila nung heat wave, heat map. Pare-pareho lang sila. Wala akong pwedeng ma-recommend, promise. Bumili din ako niyan dati. Nagsayang lang ako ng pera. I suggest master, kung ano yung tinuturo ko ngayon, master nyo to. Hindi nyo na kailangan ng mga heat or ano yung heat map na yan, tapos yung mga currency strength indicator na yan. Hindi nyo na kailangan. Okay, I want to show you something. Kung paano siya ginagawa. Saan na ba yun? Wait lang ah. Mali pala nabuksan ko, sorry. Hmm. Okay. Share ko yung Excel. So yan. So ganito siya ginagawa. Mapapansin nyo, meron siyang score sa left side. Lahat, kung ano yung pinakita ko sa Excel sa inyo kanina, ganun lang din. Then, ito yung ginawa ko, scoring. Di ba? Then, from the specific day, alam ko na kung ano yung ite-trade ko. So, kung trip ko mag-trade ng Monday, so titingnan ko yung Japan. Kung Friday lang ako pwede, titingnan ko lang is yung mga week. So, ganyan. Ganyan yung yung application ng concept. Yung premium ging, anong premium ba? Yung icon o yung Mac Economics? Yung Mac Econ para sa lahat yon, but yun, kailangan yung i-master tong tinuturo ko para fully utilize nyo yung report from Mac Economics. Anong oras mo siya tinitrade on that specific date? Yung oras, didiscuss natin yan later. Wala nang questions regarding this? Turkish lira. Kailan ko ba huling tinrade yung Turkish lira? Last year pa ata yun. Alam ko talo ako dun eh. Alam ko na talo yata ako nun. Okay, balik tayo sa Excel. Saan Excel? Ito pa? Anong meron sa Excel, Ma'am Cathy? Pipicturean. Alam nyo, itong tinuturo ko sa inyo, nasa unit section to. Kung nagbabasa lang kayo, hindi ko na sana i-discuss to. Paano gumawa ng template na yan? Ito, balik tayo doon sa slide. Una, Excel. So, ayan yung mga kailangan yung data. Time, date, kung ano yung bansa na affected, consensus, forecast, then yung score. So, yan yung ilalagay nyo sa
Excel file nyo. Then score it based on the usual effect. Babalik kayo sa Forex Factory. After nyong maskoran lahat, isa-sum up nyo yung score per currency for each day. For example, dito sa slide natin, for Japan, di ba meron tayong 0? 0 rating for 5/27/19. So for Japan, Monday, 0 rating mo. Next, CHF. Ang rating mo ng CHF, meron kang isang positive, meron kang isang negative. So, hindi. For 27 pa lang pala. So, for 27, wala kang rating. For 28, CHF, meron kang rating na isang 0, isang 1. So, that's positive 1. So, ganun lang din yung gagawin nyo hanggang makabuo kayo ng gantong table. Then, kapag nakabuo na kayo ng gantong table, babalik kayo dito. So, after nyo ma-score, ang ultimate goal natin is to look for a buy and a sell position using the scoring na ginawa natin sa Excel file. Clear? Okay, questions pa? More questions? Anong magandang kumuha ng data? Weekend. Ako ginagawa ko siya weekend. Saturday, Sunday. Pinakita na to sa PAFTI, nasa unit section to. Actually, nasa unit section to. Actually, binebenta na nga to eh. Sa Mindanao, binebenta na tong strategy na to. Kung alam nyo lang. Tinuturo ko ng libre tapos binebenta ng iba. Ayos, di ba? Daming siraulo eh. So ngayon, alam nyo na kung paano gumagana tong scoring natin. So, recap tayo. Una, kailangan yung gumawa ng Excel file. So, lagay nyo lahat ng important information doon, especially the forecast and consensus. Next step is to sum or to score muna each specific economic event using the usual effect on Forex Factory. So, that's step number 2. So, for number 3, after nyong maskoran lahat yon, you need to sum up the total score for each specific currency for each day. So, yung step number 4 after nyong masum up is ito na. Dito na kayo kukuha ng position based dun sa score nyo. And always compare a strong and a weak currency. Okay, may question. Ano to? For example, sir, USD. May negative 1, then may 1. Ano score nun? So, okay, gets. So, kung may negative 1, then may positive 1 for that specific day, that's basically 0, di ba? But in an event na major economic release yung isa, mas matimbang yon. For example, inflation data, GDP, employment, interest rate. So, yung apat na yun yung lagi nyong babantayan. Mas matimbang yon. Unless nag-tweet si Trump. Ulit. Ano yung apat na babantayan? GDP,
Inflation, interest rates, employment data. Yan yung mas matimbang yan. In an event na kapag yung isa negative, yung isang positive, pero yung release is magpo-fall dito sa apat na to, mas matimbang yan, apat na yan. Questions pa guys? Nasa chatroom na. Nasa chatroom na. GDP, inflation, interest rate, employment. Yan yung apat na binabantayan madalas. Fake news. Paano fake news? Walang paano ba sasabihin fake news? Kasi nakadepende yan, yung sinasabi ni Harold kanina, kung paano tatanggapin ng market participants yung news. So, babagsak yan sa market sentiment. So, that's another factor. Kahit alam natin iskoran kung yung market sentiment is baliktad, so yun. May case po ba na negative 1 ang GDP at positive 1 ang inflation? Hindi sila wala pa akong na-experience na sabay silang ni-release. Wala. So, laging magkakaiba yan. Speech, ito, kapag may speech, don't trade. Especially for beginners, don't trade kapag may speech. Kasi malaki ang influence niya sa market. Especially yung mga speeches coming from central bank governors. Yan yung pinakatatandaan nyo. Kapag may speech, don't trade. Market sentiment is something advanced. Hindi siya kayang ituro ng dito sa session na to. Maybe another one. Again, red and orange tayo. Currency thoughts, hindi ako masyadong nagre-rely sa mga tawag niyan, external analysis unless kung galing sa mga top banks yan, saka lang. Pero kung sa iba, hindi. Basta may speech, out tayo. Don't trade. Yun lang yun. Or hayaan yung matapos yung speech saka kayo mag-trade. Siguro after an hour. Okay? So, moving forward. So, tapos na tayo dun sa planning stage based on economic calendar. Next natin is kung paano natin gagamitin yung bias natin using technical analysis. Ito, basic lang to. So, we will apply our analysis coming from the economic calendar and scoring papunta sa charts. So, maraming tool. So, ako, masasuggest ko, gamitin nyo pivot points, then punta kayo sa trading view para magamit nyo yung pivot points for free. Kasi sa MT4, wala. Hindi ko sure kung sa C-Trader meron. So, yan. Tradingview.com, punta kayo sa chart. And after nyo i-click yung chart, ayan yung lalabas. Ayan, sa C-Trader daw meron. Then, select nyo yung currency and time frame. So, kung gold trader kayo,
Then, kung H1 ba gusto nyong i-trade, I suggest H1, H4, doon. Next, hanapin nyo yung indicators na button, which is nasa gitna, and type pivot point. Then, sa right side, lalabas yung pivot point standard. So, yan yung ginagamit ko madalas. And after niya, ganyan yung magiging itsura ng pivot points. If hindi kayo familiar, ganito yung itsura niya. So, yung R is support, yung R is resistance, sorry. Yung S is support. So, again, yung concept, support and resistance concept, yun yung i-apply natin dito. So, babalik tayo dun sa ito, example. Ito, kailan ba to? Nasa Jensen yata ako nito nung tinuro ko to. Jensen o... nasa Jensen nga yata ako nito. Actually, ginawa ko to example sa Jensen. So, mapapansin nyo, USD releases 8:30. Then, dito sa data natin, meron tayong neutral rating for USD. But since retail sales is a high impact news, kailangan din natin i-consider yung mga high impact news lagi. Medyo depende. Depende sa high impact news na tinitingnan natin. So, yan. Aside from the 4, pwede nyo isama yung PMI, retail sales. Actually, kapag nilalabas naman tong mga information na to, hindi naman sila kasama nung 4 na macroeconomic indicator na nasabi ko kanina. So, in our example, retail sales, high impact news yan. So, pwede niyang pwedeng siya yung mga ibabaw compared dun sa other economic releases. So, since meron tayong bullish rating for retail sales, which is a high impact news, and important din siya sa US economy, so magkakaroon tayo ng bullish rating for US and we will look for buy opportunities sa base USD pairs and sell opportunities for quote USD pairs. Next. So yan, bullish rating na tayo. Ngayon, nahanap tayo ng price na nasa price level. On this example, si gold. So sa USD is nasa quote. Nasa quote siya. So ang trade plan is sell. Kapag isa-sell na natin, first rule is wait for the price to reach the resistance levels. So yun, before the release before the release. Ngayon kapag nandyan na yung price sa resistance levels, pwede na kayong mag-sell. Actually, H4 to. H4 time frame to. Mas maganda kayong masasuggest ko H4. Next, wait for the actual release. So kung 8:30 yun, tingnan nyo, 8:30. Kung tama ba kayo o hindi. Kapag tama, ito yung nangyari. So, naging profitable yung sell mo. Then, wait mo na lang ma-reach yung take profit. Kapag mali yung lumabas na data or yung actual data, may 2 options ka. Pwede mong antayin yung stop loss mo or pwede nyong i-manually cut yung trade kung nakabantay kayo. Okay? Time frame, H4. Mas maganda yung H4 kasi mas malakas yung price levels nung pivot doon.
Since more on intraday approach tayo. SL is depende kung mag-SL kayo na kung ang tawag nito. Sabihin natin previous high is yun yung resistance mo. Sabihin natin mga 50 to 20 pips, 20 pips is good. 50 pips depende sa pair. Swing trade, medyo kailangan mo na ng knowledge no ng macroeconomics. Kung gusto mo siyang i-swing trade. Again, yung sinabi ko kanina, kung trendsetter siya o hindi. Yun yung tinitingnan natin dito. Okay, pakiulit yung dalawang options, sir. So, yung dalawang options, pwede kang mag-set ng stop loss kung hindi kayo nakabantay or kung magbabantay kayo. At kapag mali yung analysis natin, pwede nyong i-cut yung trade manually. Yung SL nyo, it's always above the resistance, sabi 20 pips, 30 pips, support below the support. Kapag na-support below yung stop loss nyo. Yung stop loss, madidiscuss natin yan sa next session, which is more on technical analysis. Kasi ito pa lang yung trade plan natin. Ang example ng technical natin dito is using pivot points. Ayan. Actually, mas matagal pa yung process ng pag-create ng bias using economic calendar compared sa technical analysis. Siguro mag-spend kayo ng mga kung baguhan pa lang kayong gagawa ng bias forecasting technique, siguro mga 1.5 hour to 2 hours. Pero once na nasanay na kayo, especially kung ano yung mga actual or usual effect niya sa market, within 10 to 15 minutes tapos na kayo. So it's more on familiarization. Pivot points sa MT4, di ko pa na-check sa code base, pero alam ko meron. Pero again, nakadepende yan sa broker nyo. Kasi magbabago ang calculation ng pivot points nyo kasi iba-iba ang prices ng brokerage. Paano kung may yung pricing ng brokerage nyo sobrang iba sa market? Talo kayo. So I suggest kung maglalagay kayo ng trade plan using pivot points, gamitin nyo si trading view. Bonds and stocks for Forex ba? Bonds kasama. Stocks not all the time. Nakadepende. Okay, no more questions? Ma'am Cathy, meron tayo nito sa unit section. Nandun yung full tutorial nito, so don't worry. And then may recording din tayo, so wala kayong mamimiss ng information. Wala, tama. Actually, matatalo lang tayo kapag nag-trade na tayo. Okay, ito, good question. Hindi tayo magwe-wait ng actual release. Hindi rin tayo ang mangyayari is we are forecasting what will happen.
So kapag nag-antay tayo ng actual release, ang mangyayari niyan is sobrang late na nung entry mo. Kasi kapag nilabas yung release, automatic gumagalaw yung price ng ilang pips. So, kaya ginawa tong concept na to is for us to have parang mas mauuna tayo sa market before the actual release. So, kung mali tayo, cut natin. Kung tama tayo, wait for TP. So, again, example, ito dito. Ang rating natin for USD is bullish. Bullish. So, ngayon, sa example natin na gold, so kung bullish USD, sell. So, inaantay natin po umabot yung price sa resistance bago tayo mag-sell, which is pumunta naman sa resistance. Nung pumunta sa resistance, technical traders may nakitang pin bar, nag-sell. But the most important part there is yung bias mo na sell, kung bakit ka nag-sell. Kasi ine-expect natin na yung release for retail sales is favorable for USD. So, nung tama tayo, bumagsak siya. So, tama yung forecast natin. So, kung ang difference lang niya is mas malaki yung profit mo kasi nasaktuhan mo dun sa price level. At the same time, kung mali ka man, mas maliit yung risk mo. Unlike kung dun ka magte-trade sa actual release, there are two events there. Una, kung tama ka, maliit na lang yung profit mo kasi huli ka na sa trade. The next thing is yung fake outs. Kapag na-fake ka ng market, sabihin natin bumagsak pero ang totoong movement is pala is paangat, ikaw nakasell ka, mas malaki yung talo mo compared dun sa forecasting technique na ginagawa natin. Usual target pips depende sa pair. Kung ang nagte-trade ka ng GBP, average daily range ni GBP is 80 to 100. Kahit mag-target ka ng 50 pips doon isang araw, it's not bad. Depende sa pair yan. Kung ano yung usual average, movement average ng isang pair. Average daily range, yun yung tawag sa kanya. Questions pa? Ayan, tama si Harold. So, malakas ang volatility during and after release. So, mas maganda kapag nakaposisyon ka na sa support and resistance. Kung mali tayo, mas maliit yung risk natin. Kung tama tayo, mas malaki yung profit. Yun yung point dun. Sa resistance, ang pinaka masasabi kong mas mataas na chance is R2 and R3. Mas okay yan. Between R2 and R3. In an event na parating na yung release pero nasa R1 lang yung price, then magsisell ka, try trading using smaller lot sizes compared to your usual lot size. Kung sabihin natin, nagtitrade ka ng 0.02, then nasa R1 pa lang, try mong 0.01. Okay, next. Prefer ako H4. H4.
Yes, ging same sa support. Same lang yung concept nun. Okay, wala na tayong question dito sa good trade setup. Nakuha na nila. Kung kay Alvin out of topic, kailangan ba ng dollar-dominated na bank account para sa broker? No. No, no, no. Mako-convert naman yan. Okay. So kung okay na tayo dito sa good trade setup, i-discuss naman natin yung bad trade setup. So ito, example. Ano yung bias natin? Di ba bullish USD? But on this case, nasa quote C, USD. AUD USD, di ba? Then, napansin natin na yung price is nasa support. So, iti-trade mo pa siya. Kung nasa support yung price, then magsisell ka. Okay. Wait, mabasag ang support. No. Ako, I suggest, hindi ko iti-trade to. Based on our plan, we will sell kapag nasa resistance and we will buy kapag nasa support. On our plan, magsisell tayo because of our bias. But the problem is yung price wala sa resistance. So, hindi ko siya kukunin. So, that's how to plan our trade and to trade our plan. Again, it's better to be safe alangang compared sa masunog yung account mo. Kung pipilitin nating isell to, two scenarios. Pwedeng manalo ka with a small profit or pwedeng masunog ka because di mo ine-expect na magre-reverse na pala yung market since nasa support area na siya. So, yun yung risk mo. So, kung ako, hindi ko siya kukunin. Mas magliit lang yung pwede kong makuha compared dun sa total na pwede kong i-risk. Pwedeng masunog pa yung account ko. So, dapat ganun tayo mag-isip. Always protect our capital. Paano mag-interpret ng data ng bonds? Something more advanced na to, sir. Mauubos oras natin dito. Okay? Wala nang questions sa bad trades? Ito sample. Ito, pansinin nyo. Kailan ba to? Mid-year to. Nung time na hindi nakaka-weekly review si Coach Stan kasi busy siya. So ako yung nagbibigay ng setup ng libre sa PAFTI. So ganito ako mag-post. Di ako marunong gumawa ng video eh. So yan, ako yung nag-cover kay Coach Stan. Tulungan tayo lagi. Teamwork, teamwork. So may nakita ako Euro USD. So shinare ko rin sa group kasi since na yun nga yung pambawi natin, walang busy si Coach Stan, so kailangan natin mag-share sa community. So yan. Pinost ko siya. Then ito yung
factors na na-consider dyan. So, bearish global view for Euro, market sentiment, yung data releases which is galing sa macroeconomics, sentiment din ni USD. So, in short, bearish Euro, bullish USD. Then, nung tiningnan ko, yung price is nasa R2 na siya. And see what happened. It's something, alam ko nasa 100 pips to eh. Nung na-trade ko to. Actually, marami nakakuha ng trade na yan. Nung pinost ko sa PAFTI. Masaya naman kaming lahat. Yung iba 0.01, yung iba malalaki ng lot size. Pero in the end, teamwork tayo dito. Ito daily ako tumingin kasi hindi ko masyadong nababantayan. So, yun nga, yung pinakamalaking factor dito is market sentiment, which is something more advanced na siya. So, ayun. Kaya sa daily ako tumingin. Napansin ko, nasa R2 naman. So, kaya ako siya kinuha. Ilang days to? 3 days to bago ko siya kinlose. 3 days. So, swing trade. Natutunan ko tong technique na to kay Coach Tan. Paano mag-swing trade. Promise ko. Sorry, Coach. Binebenta kita. Ayan. So, ito yung mga natutunan ko sa PAFTI nung nag-uumpisa pa lang si PAFTI. Marami ako napulot sa kanila. Salamat. Yan, sinishare ko lang sa inyo. Kasi sharing is caring. May mga free, may mga premium data na, syempre, yung free, hanggat kayang i-share, share namin. Pero for some instances na, especially for the premium ones, yun yung hindi namin pwedeng i-share sa public for free. So yan, pinapakita ko lang sa inyo na yung tinuro ko ngayon or yung nakapost din sa unit section ay talagang gumagana. Hindi siya hula-hula lang na ginawa namin. So just master the concept, forecasting technique, maging disiplinadong trader kayo, magiging profitable na trader kayo. Okay? Questions so far? Okay. So yung tinuro ni Coach Tan na kapag nabasag ang support, magiging resistance na siya, i-discuss natin yun doon sa next session, which is more on technical analysis. Totoo yun. Totoo yun. Ang tawag doon retest. So, di-discuss natin yan sa next session. Okay? Questions pa regarding this discussion? Yung Excel template, hindi ko pwedeng i-share yon kasi may mga errors yun. Hindi ko pa siya na fully automate. So, may mga part doon na kailangan kong i-manual. So, sorry, hindi ko talaga siya pwedeng ma-share. Kasi baka pag shinare ko, yung iba hindi mapansin yung error. Edi yari yung trade nyo. Baka masunog pa yung account nyo, ako pa masisi nyo. So, much better na gumawa kayo ng sarili nyo manually muna. Then, yung may mga skills sa Excel, you can automate it. Yung sa akin, hindi ko pa masyadong maasikaso kasi yun, marami din kaming niluluto para sa PAFTI community. Marami, sobrang dami. Kaya medyo busy ang lahat. Anyways, kung wala na kayong questions, again guys, ito yung link. Nasaan na Sir, ba yun?
Ayan, si Coach Tan, may, ano, Sige, sige, may, sige. Go ahead, go ahead. Ikaw muna, ikaw muna. sige. Yung link sa, tawag nito, registration for the lucky draw, isi-send ko rin sa PAFTI kasi mukhang na-miss ng karamihan. And again, yung mechanics, dapat yung account is under PAFTI. At the same time, dapat active yung account. Then, nasa na ba yun? Upon checking, apat pa lang yun nandito na nag-register. Dun sa Google form na sinend ko kanina. Then yun, yung website, kasi there are some concerns regarding the paid membership ng PAFTI, yun yung association fees. So, may mga iba na hindi, walang PayPal. So, yung mga walang PayPal, you can always approach me. Magagawa natin ng paraan yan. Okay? So, yung mga free accounts doon, mayroong mga free videos doon. Magdadagdag pa kami ng videos doon. So, hindi lang maasikaso ngayon, but eventually, dadami at dadami yung mga videos na makikita nyo doon sa website. Especially for the paid ones. Marami doon. So, what else? Coach Tan, sa'yo. Yeah, na-mention ba yung $3 rebate? Ay, oo, sorry. By the way, baka hindi na-mention, if you register under sa link ng PAFTI, pag sa XM, if you're gonna open an account there, one of the things that we have negotiated with XM is that yung $3 per standard lot, no, if you're trading with the standard account, cashback po to sa inyo yun, sa trader. So, instead of getting the rebate, binabalik yun sa trader. So, think of it like a discount sa sa spread. So, yeah, hopefully that can help you a little bit. No, not much, but hopefully it can help you in the long run. So, yun yung one of the perks of signing up under PAFTI, no? And then aside from that, yung natin ngayon, meron tayong lucky draw. So, yeah. Yun lang naman on my end. By the way, I forgot to mention, doon sa marami kasi kaming naririnig na requests for a master class, no? So I mentioned this last week as well. We're opening up a class, but we might be moving it to December yung start siguro. We'll keep you updated doon sa email nyo. So we'll send it through Eventbrite as well. Yun lang naman. Anyway, thank you. Coach, yung sa masterclass, can we post it as well sa PAFTI para makita din ng lahat? Kasi, Yes. yeah. Gusto ko lang unahin yung mga nandito. Ayun, We'll post it sa PAFTI, but probably I'll post it in a day or two. Punahin ko lang yung mga nandito sa mga webinars. Priority kayo. Yun. The details will be sent dun sa sa email. Emails. Pati yung coverage and everything, ando naman 'yun. So, dun sa masterclass, we will tackle everything. Especially for yung mga advanced topics. Kung gusto nyo sumakit ulo nyo, bibigay namin. Alright. So, anyway, yun lang naman. Okay, guys. Thank you, Coach Tan. Ayan, online yung masterclass. So, the details will be sent via email. Then, later on, papost din namin sa PAFTI. Okay, anyway. Anyways, okay. So, thank you everyone. So, if there are some questions na hindi na sagot, you can always send me a message. Alright. Thank you, everyone. Thank you. Ay, nga pala guys, sorry, last na. Yung mga gusto mag-donate sa Mindanao, nakapost pa rin siya sa PAFTI. So, bukas i-forward na natin yung funds dun sa mga taga Mindanao. So far, nakakakuha na tayo ng 9,100 PHP. So, yun. Wow. Sobrang solid. Thank you sa mga taga PAFTI. Ayun lang, guys. Good night. Thank you. Good night. Thank you.